Welcome to Frontlines. We welcome our viewers from across the United States and Canada, from Europe and the Middle East, Australia and South America, and of course from Armenia and Artsakh. When we left you last time, we were at the first part of our fact-finding mission to Syunik in the south of Armenia proper. We left you from a home in Vorodan, where from the balcony we were viewing the home of this individual's neighbor, which since the end of the war had been occupied by Azerbaijani soldiers. In fact, the home had been converted to an Azerbaijani military base. And in our last segment, we spoke of the reality that is being faced by many of the villagers and townspeople in the border towns of Syunik. And it was important to identify that these new positions that the Azerbaijanis are in is in Armenia proper. Towns that were not border villages are now border villages. Border villages inside, some 12, 15 kilometers inside the borders of Armenia are now facing Azerbaijani forces on the hills, along the slopes of the mountains. And as we saw in the previous video, the life of these of Armenian citizens has been disrupted considerably. We walked through alternative roads. We drove through alternative roads. Perhaps it would have been easier to walk some of those roads, given how narrow they were, especially in the conditions that we saw them, muddy. And I can only imagine now, 3 weeks after we have returned, the condition of those roads as the weather changes to perhaps a more bitter fall and a bitter winter. And with that, I want to kick it over to Garo to bring us up to speed on where we were, what his impressions were, and what we're looking to see in our second segment today of our Syunik fact-finding mission. Garo? Thank you, Karnig. Parelus sireli հայրենագիտներ Երևանի մեջ եւ Հայաստանի մեջ, մանավանդ Syunikի մեջ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ Ստեփանագերտ եւ Արցախ եւ համայն Սփյուռք. Good morning, dear compatriots in Yerevan, in Armenia, particularly in Syunik, and of course Stepanakert and all of Artsakh and the entire Armenian diaspora. We come to you again, as Karnig referenced, with the second of 4 segments that were the product of our fact-finding mission. Now, why did we go on a fact-finding mission? We went on a fact-finding mission because we believed, in our opinion, that the voices and the powers that be, whether it was in Yerevan, whether it was within government or in opposition, whether it was in Moscow, European capitals, or the United States for that matter, were not speaking or addressing the dire situation developing and continuing to worsen in the Syunik region of the Republic of Armenia. That is our focus on this second of 4-part series. And we left you on our first episode and promised that we would come back. Today, we begin while we were traveling from one village to another, and we had stopped at a location and done some fact-finding in terms of where the particular invading army posts were in relationship to the proximity of the Armenian villages, which were quite silent, if you will. There was no activity to be seen on the streets or on the fields because of the proximity of the enemy posts. And as we came upon another village, and we took a left turn into a direction, and we were faced with "Welcome to Azerbaijan" sign, which we briefly stopped to evaluate a home, half of which now we are told is in Azerbaijan, half of the house we're speaking about now, and the other half in Armenia. And sure enough, on one side of the road, literally on one side of the road,
was the Azerbaijani flag and the Azerbaijani post, and the other side of the road were Armenian soldiers who asked us not to take photographs, if you will. We did not make contact with the resident of the house who was not home at the moment. And we did a U-turn and came back and went up another road. And when going up on that road, we came upon pedestrians, two pedestrians particularly. They were school teachers, one a school principal, the other one a school teacher, both history teachers. And we got out of our vehicles and we started a conversation, and that is where we pick up with our recorded documentary, if you will, a short, brief engagement with the teachers, after which you will see the second segment, which takes us to the school where those teachers are employed. And the rest, I think, speaks for itself. Karnig, perhaps we should roll the tape at this point. Got it. Ներկապահին ճանապարհից ճանապարհով եք եկել, եկեք ասած ճանապարհները ոչ թե բավականին խնդիր ունենք, տրանսպորտի հետ կապած խնդիր ունենք, տրանսպորտ չունենք, տրանսպորտի հետ միաժամանակ օգտվում են նաև գյուղի բնակիչները, շաբաթը 2 օր, իրենք գալիս են ուրբաթ օրերը, մեքենա մեզ բերում է, իրանց վերցնում է տանում է, 3-8 անց է եղել, 8 անց եք հասել տուն, շաբաթը 2 օր 8 անց եք հասնում։ Դուք որտեղ եք բնակվում։ Մենք Գորիսից ենք գալիս, հա։ Հիմա կներեք մի բան, առավոտը դուք 9-ին 8-ին տնից դուրս եք գալիս ենք Բորոտան ուսուցիչներին թողում ենք այնտեղ, բարձրանում եք շուռուխը թողում են, հետո գնում են բարձրավան։ Ինչքան ժամ եք հասնում եք ամենը։ Մի ժամից 20 րոպե մենք հասնում ենք այստեղ։ Մի ժամ 20 րոպե։ Չէ, շատ ատեղ։ Հա, էլի կախված ինչ մեքենա է։ Մի ժամ 50 րոպե։ Ավելի ամենաբանն էլի շուտ հաշված է։ Մի ժամ 50 րոպե նոր հասնում է 2 ժամ։ Բարև ձեզ, բարև։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Որ լավ մարդիկ եք տեսնում, լավ եք։ Լավ եղեք։ Ստեղ միջև հասնում եք։ Այսինքն 8-ին դուրս եք գալի, 10-ին հասնում եք ստեղ։ Այսօր 9:30 դպրոցում ենք եղել։ Մի ժամ ու կես, այսօր փոքր մեքենայով եք եկել։ Տարբերություն կա է։ Ինչով էր պայմանավորված, որ փոքր մեքենա էր, իսկ դենց սովորական օրերին ճանապարհը անցնում, հա, այնտեղ ճանապարհը, հա։ Այդ 3 Ուրալն է, սովորական օրերին Ուրալն է լինում, բայց 3 սոբլն է։ Իսկ բարձրավանի ուսուցիչները ինչքան է։ Մի ժամ էլ իրանք։ Մի 10-20 րոպե այստեղ են գնում, մի 20 րոպե։ Բայց բարձրավանը իջացնում է նոր է գալիս տեղ։ Չէ, այստեղ մեզ բերում է հետո, որտեղ իրանք սպասում է, այսօր իրանք մոտ է սպասում է, մեկ էլ արդեն հոգնեցիք սպասիք։ Ոտ իջնեք, Չասիկ ոտ-ոտ մի քիչ իշնեք միջև եկել։ Իսկ ինքը երբ է գալիս դες վերցնում։ Դե կախված իրենցից է կախված, երբ դասերը վերջացնում են։ Դուք իրանց զանգում եք, ինքը։ Հա, իրանք պայմանավորվում եք, զանգում են, մեկ դուրս են գալիս։ Հիմա մեքենան է սպասում։ Այսօր սպասելու օրն է։ Բայց ինչով հա, որ այնտեղ բարձրավանն է։ Ավարտում է, հետո գալիս է մեզ վերցնում են, գնում եք Որոտան։ Իսկ ինչով էր այդ պայմանավորված, որ օրինակ 8-ին հասակ։ Միջև գալիս է։ Գյուղի օրներ։ Մեր թողեց այստեղ։ Հետո գնաց նորից բարձրավան բնակիչներին վերցրեց Որոտան, գնաց քաղաք, քաղաքից ժամը 3-ին անց են դուրս գալիս, Տաթևով է գնացել 3։ Հետո մինչև բնակիչները առևտուր են անում, 3-ից անց գալիս է, դե մինչև գալիս է։ Ինքը բնակիչներին, ինքը քանիսն է բնակիչներին տանում։ Կախված է նրանից, թե որ ժամին է այստեղ լինում։ Ինչքան շուտ գալի, 3 ուշ է եկել, որովհետև գնացել էր հետևից քավորում է մեքենան, մի կես ժամ էլ այդտեղ է ուշ եկել, 3-ից ուշ դուրս է գալիս, մինչև հասնում է Որոտան 4:30-5-ի մոտիկ է լինում, դե մինչև հասնում։ Հետո բնակիչների ես մի քիչ եմ ուզում հասկանալ, բնակիչների ու ձեր բանը ո՞նց է վերցնում, այդ ուրբաթ օրը որ գալիս է, կամ շաբթի օրը որ գալիս է։ Հակոբը վարչական շրջանի ղեկավարն է, անոտացել Գարո Ղազարյան մեր միջազգային փաստաբաններն են։ Մի հատ հետևյալ է, էլի այդ բնակիչների բանով ուզում եմ հասկանամ ես ուղղակի։ Ասենք այդ օրը ո՞նց է տեղի ունենում։
Առավոտը բերեց, հետո ինքը բնակիչներին տանում առևտրությանը, սպասում է բնակիչները երբ կվերջացնեն։ Ժամա դրված 3-ին, բայց կարող է 4-ին գալիս ենք ավտոբուսին։ Հա, բայց կա 3-ը չունի, 3-ից կան, 3-ից 15-ա, միջև շարժվում է, գալիս է մեզ վերցնում է, հասնում եք տուն 7-ը, 8-ը, 6-ը։ Բայց բնակիչները բերում Առավոտը 8-ին տնից դուրս է գալիս։ Երևան 8-ին եք հասնում, հետո առավոտ նորից սկսում եք։ Հետո կարևորն է, որ գոնե որպես սահմանամերձ մեր ուսուցիչները ոչ մի բանից չեն օգտվում։ Ընդհակառակը մենք ավելի քիչ ենք վարձատրվում աշակերտի թվով։ Քաղաքում ապրող ուսուցիչը ավելի շատ է վարձատրվում, քան մենք 60-70 հազար։ Փոխարենը մի բան ավելի 60-70 հազար ամսական թե շաբթական։ Ամսական։ Այո, մենք վարձատրվում ենք աշակերտի թվով։ Ինչքան աշակերտը քիչ է, այնքան ավելի քիչ է։ Ինչքան շատ է վարձատրությունը որը։ Դուրքա չափով է, աշակերտի թվով է։ Եթե աշակերտները քիչ են, վարձատրվում ենք 0.25-ով կամ 0.5-ով։ Կներեք մի բան, էլի։ Հիմա առավոտը երեկոյան, ասենք ինքը դրեց ժամը Գորիսում, օրինակ ժամը 4-ը, ասում ժողովրդան հավաքվեցինք ստեղ։ Հա, 3-ին դուրս եկանք, բերում եմ այդ բանում, որոտանում թողում է ժողովրդին։ Գալիս է շուրն ու Անդե ուսուցիչներին հələ չի վերջ։ Չէ։ Ժողովրդին թողում է, գալիս է ստեղա ժողովրդին թողում, գնում է ստեղա ժողովրդին թողում։ Չէ, գալիս է որոտան ժողովրդին թողում է, բարձրանում է այստեղ ժողովրդին թողում, ուսուցիչներին վերցնում, գնում բարձրավան ժողովրդին թողում, ուսուցիչներին վերցնում, գնում որոտան վերջի կետը։ Որոտան այնտեղ նորից էլի ուսուցիչներին վերցնում է ու արդեն Գորիս է գնում։ Հա, հասկացա։ Զորով հասնում եք տուն։ 3 ժամ լինում է։ Հա, բավականին, հա։ Եթե 8-ին հասնեք տուն, 7-ին հասնեք տուն, այսօր տեսեք ժամը քանիսն է, 3-ն է, հələ չնի, 3-ից 10-ը։ Հələ բարձրավանից պիտի գան, մեզ վերցնեն, գնանք որոտան, ուսուցիչներին վերցնենք, գնանք տուն։ 5-ին, 5-ից քանի նոր հասնենք քաղաք։ Իսկ 17 աշակերտ քանի ուսուցիչ։ 9 ուսուցիչ է, 2 ուսուցիչը գալիս են գոր, իմ հետ 3-ը։ Պամենատածը որտեղ։ Գյուղից են։ Հա, 3 ուսուցիչ։ Հա։ Դուք Ես 2։ հա, 2 ուսուցիչ։ Այսինքն 6 ուսուցիչ ստեղից են։ Հա, բայց դուք տնօրենի պաշտոնակատար եք, բայց մեկը դասավանդում եք։ Հա։ Եվ 60-70 հազար ամսական։ Մի քիչ տնօրենն է, մի քիչ շատ է, էլի։ Հա, ես իմ ասեցական։ Մի քիչ շատ չէ, հա, ինքը որպես 1 միլիոն, 2 միլիոն։ Մուտքերը չի, հա։ Հարց եմ տալիս։ Չկա, ինքը մուտքերի քանակով շատ է դասավանդում, բայց քանի որ աշակերտները քիչ են, քիչ է վարձատրում։ Հա, մեկը մուտքերի քանակը չի ազդում։ Չէ, շատ պարապում է։ Եթե դիտորնա 50 հազար ստանա, 70 է ստանում, որովհետև աշակերտները քիչ են։ Ինքը մտնում է այդ մի ժամը պարապում, եթե մի աշակերտ է, եթե պիտի վարձատրվի 5000 դրամ, վարձատրվում է 5000-ի կեսին կեսը, 1000 դրամ, օրինակ 1000 դրամ։ Եվ ես ինչքան ժամանակ է Ես արդեն 12 տարի է, ես որոտանում եմ աշխատում դպրոցում, 12 տարի։ Չէ, որ նկատի ունեմ, որ այս պայմաններում 2020 պատերազմից հետո էլի։ Բայց մի րոպե չէ, պատերազմից հետո չէ։ Երբ որ նոյեմբերին սրանք փակեցին։ Հա, փակելուց հետո 2021 թվականի նոյեմբերի 12-14 կապանը փակեցին, նոյեմբերի սկիզբն մի խոսքով 2010 անցյալ տարվա։ ու ոչ մեկ էլ դուրս չի եկել։ Նորեկները ճիշտ է, օրինակ որոտանում նորեկ ուսուցիչ կար, չդիմացավ դուրս եկավ։ Բայց մենք արդեն իսկույն գնում գալիս ենք։ Իսկ ներողություն, այստեղ ծեր դպրոցի շրջաններ որ այստեղից որ քայլում։ Չէ, դպրոցը վերև է, մենք մի քիչ դուրս եկակ քայլենք միջև մեկ։ Ուրեմն Դպրոցը վերև է։ դպրոցը այստեղ։ Հա, իսկ այնտեղ թուրքերն են։ դրոշակ է։ Այո, ադրբեջանական զինված ամեն օր վտանգի տակ պահելով, այս երեխեքը ընդ որում ավելին ասեմ։ Այնտեղ նա տուն կար այդ ներքև, որտեղ մեր սահմանապահի տղեկն են։ Փոքր երեխեք այնտեղ կան, մեր աղջիկ երեխեքը փոճուր փոքր վազվզում են, այդտեղ խաղում են։ Հա, աղջիկ երեխեք, փոքր ճանապարհի տակին վազվզում են։ Ճանապարհի տակ ադրբեջանցիներ։ Տարի այդ ադրբեջ բանավոր կար։ Որ տվեցին թուրքերին այդ որոտանի սահմանով, մի տարի իրանց մոտով ամեն օր գնում գալիս են։ Իրանց մոտով մի Այն ճանապարհը որ նոր եկանք, էլի որ փակեր արդեն։ մի անգամ էլ ճամես կանգնեցրել էին։ Իրանք։ Ձեզ էլ։ Հա, նկարել էին, հեռախոսով չէին իմացել, կանգնեցրել էին սենց զինված։ Հա, ձերոնք էին ճանապարհից նկարել էին։ Հա, չէ, դուք եք նկարել, դուքերը կանգնացրել են, հա։ Սենց զինված, սենց շրջապատել էին։ Իսկ այս դպրոցը միջև որ դասարանն է։ Միջնակարգա 1-ից 12։ Մեկից ավակելու որ չունենք, 7-ը չունենք, 10-ը չունենք, բայց մնացած դասարանները ունենք։ Քանի աշակերտ։ 17 17 աշակերտ ու
երկու դասավանդող։ Չէ, շատ են դասավանդողները 9 են։ 9։ Հա, մնացածը գյուղից են, էլի մենք։ 3-ը Գորիսից։ 3-ը Գորիսից։ Գորիսից։ Դա մեկներ Կապանից։ Ամեն օր ներողություն, ամեն օր արավոտը այս երթևեկությունը, երեկոյան երթևեկությունը գումարած իրար, այսինքն օրվա մեջ 3-4 ժամ ճանապարհի վրա է անցկացնում։ Դուք մեկ էլ մենակ ստեղ եք դասավանդում, թե ուրիշ տեղել եք, ուրիշ Ես դպրոցում եք։ Որոտանել եմ, այսինքն Որոտան հիմա ժամանակապես դադարեցրել եմ, չեմ գնում։ Եկել եմ որպես տնօրենի պաշտոնակատար չի կարելի համատեղած։ Իսկ ասենք եթե կա ուսուցիչ, որ համատեղում է, որովհետեւ ո՞նց են հասցնում։ Որոտանը ասենք Որոտան թե օրերով օր կամ Որոտան ըստ օրերի է, որտեղ ունենք տենց ուսուցիչներ քաղաքից գալիս են 2 օրստեղ 3 օր եղել, որտեղ աշխատավարձի քիչ մնացածարման պատճառով։ Իսկ դուք ինչ եք դասավանդում։ Պատմությունը, նոնան էլ է պատմություն, ես էլ եմ պատմություն։ Հաջողորդի պատմություն։ Հա, պատմություն, հա, աշխարհագրություն, հասարակագիտություն, եկեղեցի։ Այսինքն Հիմնական Արմենիան հաջողորդի պատմություն։ Ես ձեր կարելի է չէ ձեր նաև կոնտակտ ունենալ, մենք կարող ենք տարբեր հացով քննարկելու ենք տարբեր հացով։ So what we just ran into in the town of Syunik, the principal and Garo, the principal and the teacher were telling us about their basically their daily trip from Goris to Vorodan to Syunik to teach, and the fact that their whole entire period it's an entire day of 12, sometimes 8 a.m. to 8 p.m. minimum, 12-hour day, 4 to 5 hours, depending on weather conditions of traffic, no traffic, but the road to get from point A to point B. And one thing that might not come out very clearly right now is the fact that this road. This is Azerbaijan right here. This is, according to them, it's Azerbaijan. It's Armenia. We have soldiers on this side. We have a foreign flag Right along the road. right along the road with a house, half of it divided, half of the house. Folks, you have no idea the nightmarishness of it all. I'm looking at the tricolor Armenian flag in front of us, which has a cross where the blue is. It is in the wind, in the face of the invading enemy forces, but yet in our face are plenty of enemy forces flags. Yeah, the Azerbaijani flags are literally littering the road along the way, and quite frankly, The sign. and meters from where these young women are walking to head over to take the bus that's going to take them back to their homes in Goris, and then they'll have to do it all again. And Garo, like you were saying, the issue with respect to the sign, I mean, that was a real shock to see. I mean, these people have lived here forever, and all of a sudden, they're told 2 years ago, this is not Armenia now, this is Azerbaijan. And here's a sign saying, welcome to Azerbaijan. Yeah. In Azeri, sitting there as you're walking by with the flags waving within really, I mean, bare sight. I don't know what kind of peace we're talking about, but if you have any sense of decency, you cannot consider any peace that is being talked about, whether it's in Yerevan or Baku or Sochi or anyone else for that matter, or any European capital, that does not take into account the 17 children attending high school here, with the teachers that are going through hours and hours to get to a location, because the road that was there for years and years, Armenian territory road, is now all of a sudden closed off, and you have to come down some steep mountain where... And it's shocking because a humanitarian disaster can occur at any moment, and there's nothing to be able to stem that, unfortunately. This is a really raw reality. I think none of us were expecting to see things this raw. And when you have civilian children, families,
walking on streets and driving on streets within meters of an aggressive military outpost. It's absolutely shocking to think that this is a workable scenario. I remember May of 2021 when Mr. Tatoyan, Arman Tatoyan, then the human rights defender, ombudsman of the Republic of Armenia, actually brought this humanitarian crisis to all of our attention. But I did not imagine the magnitude of it until we came here, until we saw with our own eyes and interacted with those folks who are here 24/7, who live here. I mean, one of the gentlemen that we spoke with earlier, he said, I cannot leave this place. Yeah. I have been here 25 years when I moved here from another village, and I'm not about to leave this place. And I've employed more people to show the other side that there's activity here, because it's clear as daylight that if you turn your back, as we have now turned our back to what they say is Azerbaijan, you don't know what's going to come next. This is a very surreal, unreal reality. It's a reality. It's far, far from Yerevan reality. I can assure you of that, folks. Yeah, this is night and day. We're going to be coming back to you again from another location as well. So thank you. Keep following us on Frontlines here on the Frontlines. Thank you. Welcome back to Frontlines. This is really kind of an unbelievable situation we're in right now. We're standing in the middle of a school in Syunik. And Garo, why don't you tell us what is directly outside the window? Well, directly outside is an Azeri military post with a flag and a base, and it's staring right at us, right across the hill, which is a stone's throw away. We're going to take you through the school real quickly. It's looking right into the school. It's looking right into the school. But this is the right target. The school is the right target. The school is in direct target range and very close proximity of the Azerbaijani military base that is sitting on a hill that not too long ago was Armenia forever, but today it's supposed to be Azerbaijan. And if it's okay, let's actually go through to the other let's rooms. go. These rooms are literally facing They're facing the base. the Azeri base. Follow us. Maybe this is a good room to. We're going to check out this room as well, which looks like it's a room that has some anatomy, science. The same goes again. The same situation, the same window from which, right inside the classroom, it's in the direct eyesight of Azeri forces. Maybe Imagine the child sitting here, And this is a classroom studying here, seat. Yeah. studying here, and the Azeris are directly under the target of Azeri illegal military location, criminal. this is an absolutely. This is a war crime waiting to happen. War crime, according to post-war international- crime, and pre-war crime scenario. But according to international standards, all international standards, only their location, even if there doesn't matter whether they're shooting or The not. location itself. Their location is a violation Violation. of the right to life, of their life and security, threat, total threat. And this is, again, it's shocking really to say this, and we're going to go to another location real soon, but this is an operational school. This is a school where the village children are coming to learn, and they are literally the direct target of an Azerbaijani military base that's there illegally. Well, when did that base get there? You know, this is November 2022. In November of 2020, the forces were supposed to stop when the ceasefire went into effect. But they weren't here then.
since then, they advanced to these locations. Am I correct or incorrect? They appeared immediately in those places, immediately after the end of the war. Right. Of course, they blocked also our roads Right. since November last year. But immediately after the wars, they have their locations. But how they advanced, how they came to these places through war crimes, through atrocities. They have continuous systemic hate speech, hatred, every day threatening Armenia. And we are now promoting peace. I wonder whether this is peace. These Azeri military soldiers are here having their guns under their targets with their guns, our children, and this is peace? This is not peace. We're going to head to another location. Thank you. Stay with us on front lines, at the front lines, and it's shocking to say that from a school. We'll be back. I have to say, Garo, watching that again was pretty evocative. I'm kind of at a loss of words here, just recalling what we saw, and I think kind of taking it from the back forward, if we will, being in that school and imagining. I mean, you pointed out the desk of, or Arman pointed out the desk where you were standing of a student, and just to imagine, any Armenian child, any child sitting within eyeshot of a military base is just unfathomable. I don't know. I again, just kind of giving people some context. We were in the village of Syunik, and the road we took was the only road left to get to Syunik. And it's I don't know even now, as the weather has started getting a little bit cooler, how an ambulance is supposed to get to that village, how a family is supposed to get out of the village if the family needs to get out, how it doesn't seem to be a sustainable reality. Your thought? Well, no matter how many times I've seen this footage, and the footage that many of the clips that we will not be showing to our audience for obvious reasons, security reasons. Even this clip that we just shared with the audience, it went through many revisions in terms of editing, so that we don't compromise by our eagerness to get the information out for as many people as possible, to try and do fairness to the difficult circumstances that our compatriots are living in, who sound like us, who talk like us, who feel like us, and who have a history just like our history. They are Armenians living in Republic of Armenia, but parts of the Republic of Armenia are now occupied by invading army posts littered all over the place. Those brave and commendable Armenian school teachers who we happen to have the fortune of running into. If you recall, Karnig, we gave them a ride some distance until they could meet up with the bus that was coming to take them, so that hopefully it will shorten their trip back home, which as long as it is. The alternative roads, the roads that they deem to be a means of transportation, are no roads. There are no roads. We traveled on those roads, and it was not easy traveling on those roads when it was barely sprinkling during our journey, and it already started getting muddy. And I remember in our first part of our 4-part Frontline series last Thursday, I remember Arman Tatoyan pointing out to us the location where
the alternative road was not sufficient for a soldier that was shot by the Azeri army, and transporting him from one village to the next for medical care did not save the soldier's life. The soldier lost his life. I'm trying not to get emotional. I was told by some friends who had viewed our first episode that, oh, you need to check your emotions. But, you know, you cannot go there and walk away and not leave a piece of you there and not take a piece of there with you and bring it here. You can't. You really can't. It's the same for Artsakh. It always was the same for Artsakh, but I never thought that in my lifetime I would be paying visits to parts of what I thought was Sovereign Republic of Armenia, recognized by the world, and the so-called HUP and the CSTO and all of these organizations with all of their, you know, good enough to talk about it, good enough to write about it, you know, treaties and agreements to come to one another's aid should the territorial integrity be compromised. I don't know, where is diplomacy? Where is opposition keeping government in check? Where is government being transparent? I hear that word a lot, but where is government being transparent? Why is it that the Prime Minister of my Republic of Armenia going to opine about Aliyev's remarks about how they have the high ground in Sisian and Gapan and Goris just a couple of days ago? They've had the high ground for so long. I went there and saw it, and in talking along with you, Karnig, with all of the locals, we came to know that they've been on high ground for quite some time. And from those high grounds, they advanced further, and now they are in places where you will see, folks, you know, part 3 and part 4 are going to get really uncomfortable. At least they were for me. Part 3 coming up on Thursday evening, Los Angeles, Chicago, East Coast in the United States, and Friday morning in Armenia and Artsakh, and different times elsewhere, is going to take us to the village of Nertin. Interestingly enough, one of our former guests on Frontline, Tatoyan, you know, a journalist of some great deal of experience this morning, was doing a live session that I happened to catch, and he was talking at length about Nertin. Nertin is a place that we visited, Karnig, and we're going to show our audience Thursday. There were at least 12 posts, if not more, right on the hilltop, and the hilltop, it might as well be my former home I lived in, or the backyard kind of went up into a hill, and it will be right there. We will have a conversation with the Kuwabet that we'll bring to our audience on Thursday. But, you know, getting back to today's, this evening's episode, I cannot stop thinking about those 17 children in that school. The 17 children that have remained, who keep going, or the young girls who are playing right across the street from them, you know, enemy eyes are staring upon them. The school where every window I looked out from, I saw the Azeri post. How are we supposed to provide the people living in these villages some sense of safety, security, and dignity? I really urge everyone to not turn their back on. 2020, September 27 through November 9 were hellish 44 days, not just for Armenians, but anyone who considers himself or herself a human rights advocate or one who values human life, regardless of ethnicity or origin. But let's not wake up
2 years from now in 2024 and reflect back on 2022, Syunik, and forget what happened in 2020, and forget what happened in 2016, and forget what happened in the pogroms of Sumgait and elsewhere. This is just continuing on and on and on and on and on and on. Is it a failure of diplomacy or a failure of our own not to once and for all unite on one issue and one cause, the existential threat that exists, and rise and stop sweeping things under the rug. Stop saluting and singing and toasting yesteryear glory. Today, there is an urgency for all of us to be active, and if we are active, to be even more active. I could talk forever, Karnig, but this is, I don't want to say I'm heartbroken. I have a sense of urgency that I can only hope that it is shared by others.